tarawe kafyu ayongezebweyo nedda kafyu akyaliwo era nga mwina okubanga mukola ki tugoberera amateeka muno okuba nti yavudde era gyali mu district ekyankwanzi nabanga yasonze omunwe bakulembeze ba NRM bennyini nabagamba nti okugwako mu Buganda bikolwa bya mu bennyini byebasuula temwavayo kubanga mukolera abantu so muberenga mupulinga socks muberenga mukola emirimu gyomina okubanga mukola nabagamba nobagamba baberenga basesira ku vision ya NRM vision ya NRM na ideology dakitufu babirina bate babirina wamu n'okubanga ensonga ddala okuba nti government y'eggwanga Uganda buli mwaka efiro buwumbi 7 n'engumi obusanvu beera ba ghost teachers baticha abasomesa ab'empewo basula obuwumbi 7 ensonga eno kubato gitunamu n'okubanga n'ensonga edigoma katusembeyo okubanga twabako ye parliament y'eggwanga yavudde neberanga egamba nti UDB yaweewa ensimbi z'okuba bayamba ku bantu businesses ez'enjawulo entonotono okubanga ziddamu okubanga ziyimirira muyaga tubaddemu ka covid naye ng'ate UDB sente yagenza okuba atengeeza obakungu abalina batebe eyongera sente z'okubanga ziyamba omuntu wa wansi ate zinge zikola mu bintu mirala gya njawulo zigenze Sudan zigenzewa ensonga ezo batuzitunulako omukulu Tamale amakya malungi nze ndi mutabani wa Yohana mutabani wa Yohana ne omukyala Mole Namatovu era bw'oba oyagala nkukubega nti Mirundi si yanzaala I resemble him even my conduct omusajja omu yaŋŋamba nti oba yagala okakasa nti wooli tawe yakuzaala mama we amala kufa ate ze maama aba mulalu if my mother tells me that Mirundi si yakuzaala I take her to kutabika because I resemble my father nedda ssebo mama yalina okusalawo a kid who resembles his father cannot be taken fed in a test ate nawe omanyi kyokoze ogoberedde ensonga ya busiraamu obusiraamu butugamba omwana wa nannyini buliri kakati nkubuulira nalaba president jongaga nti waliwo bwe bayita former ex eyali what you people don't know teri lunaku nalumu nendibeera ex son of Mirundi and his wife tekisoboka that's why I'm not interested in the titles in my life I trust my two degrees nazekolera I trust my parentage biri kubinziyako obuzaale bwo then n'okusoma ko nebino ebirala biri apana ate ensimbi tozesiga political titles me I don't value them ate ensimbi zo obugagga bwo ne babijjawo ne bakola ki yes obugagga bwo tobwesiga obugagga bwo ase bakatonda bayazika ku maali era mu abasiramu mukimanyi kituufu tyayazika bwazisi kituufu kiri why the way conduct yourselves is different mukulu Tamale kituna batandika mboozi junior ali atya kati ayogera okay naye nagaana manze mbambi manyi I refuse to take him to America I know the unfolding events in America bajjamu kukwata opposition bamutambuze it was not government it was one general who connived with a goon the intention was to intimidate me because of the organic case nti bwetukuba omwana wajja kutya when you humiliate me I become stronger that's what people don't know an arrogant man like me I deny the enemy what he wants to achieve mwonyumiriza mu arrogance yes ogifunyemu I'm a very arrogant man arrogance ogifunyemu era njagala nnyo omwana eyeekanasa n'ogamba nti omwana tonya mata talya nnyama aba muzibu nnyo naye wange atanywa mata ajja kuba muzibu muzibu nnyo buli mwana ayagala amata buli mwana ayagala ennyama oli taganywa era yamata galefe abantu abali arrogant nze ne bwe ndaba ng'oyo nekyoyogedde to humiliate me blood surges nyinza okuyolerawo kituufu yes I'm very arrogant man amatanta amalala amampaati sukuti obyeteekamu we sukuti kyeki amalala agayitiridde ate tugayita ate mu Luganda temulumanyi nagamba jjo ndimuga nti omuntu asinga obubbi mu Baganda tumuyita tuti nga takimanyi simunyazi omuntu asinga obubbi mu Baganda tumuyita fuukeesi yasinga obubbi mu Baganda yasinga obubbi fuukeesi Oluganda nga lulimi kiva mu fuuke nga bwolaba nti obwe tebaali bamuwana nga tebamanyi omusajja ga nti oyo omusajja kawenkene kitegeeza expertise
Omukugu ye Kawenkene. Ye Kawenkene obote mukugu mbyobufuzi ate bali bakita kya kuvuma. Ate era muzanange byo manyi kivumo. Kawenkene byo manyi kivumo. Kawenkene kitegeeza nti oyo Kawenkene mukugu. Okay. Iyo obote eri Kawenkene mu byobufuzi ate that time ka Kawenkene si kuvuma. Era kyo bolaba nti ogenda n'olaba nga mawaka nti ye Senkagale wa DP. Senkagale kigambo kya kuvuma. Mbere mai Senkagale musajja ali ku tiko. Ye mwana atawa bakadde bekitiibwa. And it was only referred to the leader of the Democratic Party called Ben Kiwanuka. Tiye wabula ku Mengo. Kivumo. Senkagale. Okay. Omwana tatya bakadde be. Akajjadde. Senkagale. Gwe Senkagale wano. Kitawo abakuvuma. Okay. Naye mwa akyeyita. Senkagale. Ya ajwalanga tayito era ajenyumirizamu. So oluganda sirimirwangu. Mukulu Tamale njatandike n'ensonga y'okuba nti nno government ya America yavudde neberanga yatadde sanctions kuba kuungwa bamu abo babali mu government ngataddeko envimbo ku visa za visa wamu ne family zaabwe ez'okulusege abana b'okulusege. When I get another chance of working in a government, a new government, ojetaaga ndikola mu research. Ojetaaga another chance mu government eno oba enebezeeko erijjawo etali ya Museveni mukwano gwo. This one I cannot go back. Ne Muzei Tamale like government ya mukwano gwo president wakyo gikolera. No, a woman who divorces a husband shapes the husband for future wives. Naye bwakugamba nti mama gundi bwe yannereega muti yakomawo takyusa mpisa ze. Omukazi anobi yatereeza omusajja. Banyinza kuba kugamba nti weepankira ku mama gundi walaba akomawo. Kakati tegamba nti bwendiba mu gavumenti endala nja kukola ebintu ebyo bibiri okubeera mu intelligence oba okubeera ku research. Lwaki when the government respects your research. Kakati bino byonna bye boogera I laugh at them. Era akayiriya ekiyanja bakiyita kijja na balola. It comes when everybody is watching. Kijja na balola. Ekiriwo kyonna kyajja tulaba. Sanctions zino eziriwo. Yes. Zajja tulaba. Yes. You ask why is it that Uganda has hosted two American presidents and now our relationship with America is not good? What has gone wrong? Kubanga tubali tulina enkolagana ennungi. President bazono bakyalidde kati obuzibu buva luddawa. Andi nabagamba nti if you were a researcher you must understand nti at that time in 1989-86 Museveni found dictators. Mobutu Sese Seko Kukumwendo Wazabanga in 1980. Mugabe also came engaging the Europeans because the Europeans Mugabe are signing agreement nga bayina more cent at independence agule assets z'abazungu. Ne Kenya bakikola. German and Britain raised £500,000 to enable Kenyan government to pay for these people. The settlers. But this time by the time Zimbabwe got independence, there were no countries where they could go and settle. So the argument was that why do we pay Mugabe money to compensate citizens? Atibalagewa. These are citizens. Yes. Kakati Mugabe n'atanga no. We had fought for independence or wetaka. Kakati ate how would the people know? Nti independence tujifunye ngati we are still settlers. Andi batamuwa sente. Kenyatta yagamba yali mu Catholic. Nagandi when the missionaries came they told us to close our eyes and pray. By the time we woke up they had grabbed our land. Kanu developed from a Kikuyu association. The Kikuyus organized themselves to fight for their land. Eventually, it became Kanu, a national outfit land. Kakati olina okutegeera the president we yajjira. In fact, the president we agenda
OAU for the first time. Museveni raised these 3 fundamental issues, which people have forgotten. He said, we must revisit the question of sovereignty interfering in other countries' affairs. Yep. Because if Nyerere did not help Ugandans, I mean, would have killed us all. Statement yemwe gyeyogedde era omukulu Sam Kutesa gye yakozesezza n'abakungu abamu ba gavumenti nga bagamba nti America eri mu eyingira ensonga z'eggwanga eryetongedde. Statement Museveni gye yakozesa yennyini. Okuva otya senga we yaleeta mukazi wo mu bufumbo. How relevant is he? Senga yeeta omukyala mu bufumbo. They have their values. If you don't want, don't take their money, don't quarrel with them. Notaro oli kubya kuba nti no. Bo balina values zaabwe. Yeah. Do you deviate from their values? Then nga mwawukana. You have been dealing with these people. Yes. It is a marriage. We sit down and say, what has caused this problem? Kakati I'm telling you, nti ekyokubiri Museveni kye yayogera, people must have democracy. Abantu balina okulonda free and fair regular elections. Nga byayogera mu Africa tibiriimu. Yeah. Museveni said elections must be observed. Mzee Tamale. Akaluwa kakogwa. Sanction zino okujja. At that time, Abaganda tukugamba nti obugole n'obufumbo byanjalo. Abaganda bagasibusiru bw'akagole kaddira obuganzi ne kabuyita obufumbo. Okay. Tewali kidibanga kipya okujjako kabootongo oba covid olabika nti bamugeme. Era Bill Clinton bwe yajja mu Uganda yagamba Zenawi, Yoweri Museveni and Kagame are the beacon of African leaders. Zenawi, Yoweri Museveni, Kagame. Beacon yokimanyi? Gwe munaalo oguliko ettala ogumulisa abalala. Kagame, Zenawi, Museveni. Gwe munaalo mu Africa. Reagan teyajja wano naye yatusindikira ddoota we. When the president visited America for the first time, he told Reagan that I know your excellency, you are tired of beggars. I want to raid. That's why Museveni initiated AGO. Other countries benefited from AGO. Faba bibaji. Niwo genda we yali kati. Nenna kwe kukwata. Nenna kwe kukwata. Kakati, what has gone wrong? What has gone wrong is that tuchita political inertia. When a system remains in power for a long time, it develops political inertia, a gaga, unless it is capable of cleaning itself. System regime eriwo egaze. System yonna bw'erwa mu buyinza, it develops a political inertia. Tuchita political inertia. Yeah. It must have the capacity. Nga bw'olaba traditional churches bezaagwa, abalokole bajja revival churches ne batwala abantu. They came with a different nammwe abatabuliki bajja ne babeera popular ne bavumirira ki until nabuli baali exposed. But the tabuliks abantu babalabanga abazze okulwanyisa obubbi obuli mu Busiraamu. Yes. Kakati, when you develop a political inertia, that's one. Two, the emergence of a subterfuge in a government which controls the media, parliament, and the judiciary. Okay. Mu government mwamera mu ekitambo, Kadoma yamera mu kiswa, nga teboogerwako. Era nze banneereegamu okunkuba. Kuba bali bamanyi nti organic trading njimanyi mbakubye mbamazeewo. Yesterday I laughed. I was on my machines watching Franka Tumwebas talking with somebody. Why don't you prevail over this man? Because I'm not going to get to be included in the parliament if he continues attacking me. He went to somebody in the morning. I was watching him on my machine. In the parliament or cabinet? We were talking in the cabinet. I said, why do you mind about your job if you didn't mind about mine? So, or you put it for that. Why? Professor told them in 2014, till you have embarrassed, humiliated that man. The Mugende wa Museveni ajabba kuba
Professor yabagamba mutuzo 14 agenda bakuba abamalewo kalakita yenji manyi wa professor is a professor of psychology yabagamba uyu musajja kalakita yenji manyi tasonyiwa such people tebasonyiwa why bagala integrity yabo tebagala sente patent omutwe mpomulimo patent omutwe nati usibo bagamba bakucompensating ati kati boto yakati sente compensation at bribe. What are we buying? What are we buying? Yes, you failed, but now the organic case has costed you so far $18 million, and we are remaining with a balance of $12 million. Instead of paying me at that time, what the professor told you earlier. Kakati the emergency of the mafia gang bajitanga fellowship, it included who in Uganda minus Museveni yatajiri muyeka. Museveni yabagamba turn this institution into a think tank mukomye kuba sente za government. Professor nabagamba ekintu kyekimu ne balizisitinga. Kakati benso bije bakola I laugh at these people, the Nabakobas and others. Abasajja abo bagula Zoom ngeyina space y'abantu anamwa anamba 5 nga boogererako ekiro kati omu ku center atayagala banne bamuwulire yattanga banne basekerera ne Museveni bwakake katono kati what they didn't know Zoom yakola kusinga emirundi eki esatu why CIA had infiltrated it the CIA was tapping their conversations temwegana poluvugirite Mzee Tamale today ku nsonga ya sanctions your sanctions Secretary of State wa America Anthony John yavudde nti no lwaki batadde envumbe eno ebizibu byali mu kalulu waliwo ekibba kalulu waliwo okutulugunya abantu waliwo ekiwamba abantu zizimu ku nsonga ze bawadde there's nothing I've not written about ne some place avudde nalaga nti bali okukyomba abantu era bali bakwata bukwasa abakola ebikolobero the Americans tapped into their gund eyo Zoom anybody mulimu n'abanene nyinze mbatunulya bwendi if your Zoom collapses 3 times balitanga bachina kujizaako why don't you detect it waliwo ekyuma nga bakita emigema mu second world war abajapani bali bachina nga basharinga information ne Hitler kati abajapani ne bagamba Hitler ne Hitler bikabatoketta Hitler naga nti hapo Bungereza bwe yategeeranga tebagerera kulumba Masaka nga amajje gajja we gatwala embalala kati bano ne balowooza nti if somebody is monitoring us ate yali gajja wana would enforce it. Britain was encouraging these people Germany and Japan bafune muki fetubala myamu very chilete there's nothing I've not written about nababuulirirawo nemba gamba nti Mbabazi yakolera eggwanga lino ekintu kye mutaategeera the 10 points reasons reforms from the courts of law era ne nabagamba nti Mbabazi judgment y'abalamuzi yali polite diplomatic but they were saying that the election had been rigged in 2016 abalamuzi babagamba never organize fresh elections without implementing this 10 singa omuntu agamba tuddangamu okufumba enva omutali munya bategeeza ki teziwoomye bwe kiri yes the judges nullified the 2016 elections but diplomatically nga kitegeerwa mugezi bwe kiri kakati from the 10 points Mbabazi got from court yali alowooza ajja kuddamu yeesimbewo mu 2021 change the election pattern in Uganda. Previously, an election was an event. Register voters, yes. Declare the winner. The winner. Two issues. Electoral Commission had 2 issues. This one became a process. The 10 reforms from the court. I wonder whether Museveni has attorney generals. But they are busy. They did not interpret bagoba utafire ne bamujjamu ne baleeta omulala kubanga waliwo abatamwagala babembwa agwe. You must get highly intelligent people to interpret a judgment.
election became a process. Okay. 2, ono musajja ali mu electoral commission was unfit to be in the electoral commission. Justice Byabakama. Yes, yali DPP n'awayiriza Besigye omusango gw'okukwata omukazi. How can you arrest Besigye for raping a woman after 2 years? After the incident had taken elementary law, you don't bathe, you look for bruises, you look for struggle, you look for forceful entrance if it is defilement. How could Besigye get evidence? This man, the DPP, Byabakama, get evidence after 2 years? He was unfit, but the opposition left him there. Negundi n'omukulu n'omugenzi Kasango yaropa omusango ng'ayagala babenga bavaayo. Kakati bano ne mbagamba nti this election can be nullified. 2021 election ngende kusomera bwana nekibagamba tugenda kulayira nga 12 president agenda kulayira. Kakati baate kye baakoze era Byabakama Tamale Museveni used to get the brain in town. Naye bano bamafia bayinsolingamu abantu baabwe. Kakati luuku ono omulamuzi ono Chief Justice naye was unfit. Why? A Chief Justice, to become a Chief Justice, you must have a Solomonic judgment. Nabaga nti mu Uganda omulamuzi alina Solomonic judgment zikatusi. Ali omu. Would be the Chief Justice. Yeah. Is a principle. To be a Chief Justice of a country, you must have a Solomonic judgment. Okay. Solomonic twakijja mu Suleiman. Nti Museveni mu nsiko yabagamba nga bayimplicatinga Njuba nego nti bamuwadde obutwa. Why don't we try another doctor? Bakizula nga Besigye alimba yagala kutisa Baganda. The second Solomonic judgment about Museveni yagamba temubanzijaako. If these people were hard to kill me, mubaleke nfe nga banda babali bakubya akafuni. The third Solomonic judgment was between me na Lwesa and Nakalema. And in train push mu ajja kulya kasasi yagamba Mr. Mirundi obukolwa obumanyi wanzo obukolwa mbumanyi sebo fa Abaganda tubiyita abutulubi naye omanyi nti bwe weeteka ku musoto omunene bugulya kunze bujja gusesema nanga nti obukolwa bukulidde si ye kuba napuruvinga beyond reasonable doubt nti teepu non-stop for 2 hours temuli mudalisa temuli ng'etwe yepuki naye kyekoze kasajja gwe nja kulisa kasasiro muzeta tukomewo ku nsonga kugamba nti election became a process. What do we do? How can you, they started by denying BOBIWINE opportunity to consultation. Yeah. This is a process. Take away the gamba process. Yes. Agenda kola consultations. This is a process. Yeah. 2. How can you beat up a candidate after being cleared by the electoral commission? The electoral commission. When everybody was watching. 3. Nemba gamba nti omulamuzi oyo Byabakama ye mugezi wadde yali talina kubanga omuntu omugezi abeeranga ssaawa ebannamu emirundi ebiri we yafiiridde n'obudde bwayo kakati as a judge yalina mu bye yalabanga used to condemn. Naye mbagamba nti omulamuzi ono akoze ensobi. You wouldn't have nominated omusajja azze barefooted. Amuriat Oboy. Naye mbagamba nti Museveni bamugamba nti bakutte Professor Newton Ojoko ng'alinera kwena n'adduka. Museveni yabagamba mu mutwale mu saloon bamusaleko enviiri mumugulye ne suit to appear before the press conference. Museveni does not humiliate his enemies. Okay. It did not dawn on this man, the chairman of the electoral commission. How can you nominate a barefooted man? Obane Amuriat Oboy yakosanga tactic. Yanti yaliganye. Get his shoes. Okay. Yes. Naye omusajja n'agenda mu campaign ng'agenda talina ngatto. Ebyo byonna campaign zonna nabwatu babikola babiraba. Naye mbagamba ti Museveni has adhered to the rules. I was supposed to address rallies. Ndoza ne bakizuula luva ababbi ne baga mbonze ngende mukolere yakwata ssente mbuza publicity. Nalinja but venye ndo nkwasa omutwe. Nze kolere gwe ndi mpaka so. Why didn't you give me a budget? Kakati ndowooza nti president yakitegeera ti under the law an advisor ayinza okubanga a civil servant asobola okunalifyinga akalulu. Museveni adhered to 200 people. Yeah. Even when nabagamba nti abeena ali mu provoked Museveni nga bagenda mu kuŋŋaanyiza BOBIWINE mu naye ate ssente babalamu naye balamu baali dduka aliyitawa.
kakati bonga banoonya ssente naye nga tebamanyi nti this has a bearing on the elections gye bujja mu maaso bagenda kubawo ekijja tufuna omukisa Bobi Wine n'agenda mu kooti n'aguwithdrawinga laba omulamuzi ono owinye eddolo bwadda mu kulwana n'omukazi mulamuzi munne yes omukazi bamukozesa interview n'abawangula ekyo wakyogera wano ne batuteyo kandidate omu n'agwa ebigezo kati why do you subject somebody agenda eri nga bamanyi nti oyo yagwa ebigezo 00300 why do you subject to these judges nga ate omanyi togenda muwa ate bwasinga banne negundi yabasinga mukyala Bagemere yafuna 75 waliwo omulamuzi yafuna 45 mumanyiriza sinzira wali atudde ne wigize yagwa ebigezo kakati ekyo mawe yaga nti garbage in garbage out kakati the process of determining the victor ended up in this alley. Why couldn't Owinyedoro allow this woman out of 9 with a varying ground a contradicting judgment? Owinyedoro wa statement n'alaga nti no okusoma judgment eyo bali balina ogiyitamu bonna nga ttiimu omukyala yagigaanira okukiba okugiyitamu ate bo nga bamuweeza abo 2011 waliwo omulamuzi yali aga nti akaluba kasazeemu banene bagaana one of state tebamwogera but you cannot subject me to an interview nenkuva Owinyedoro mzee Tamale tuyambe kubanga kubuulira etteeka ligamba litya so etteeka ligamba ki in absence of a verdict from courts of law we surrendered ourselves to the foreigners Owinyedoro kakati judgment eriwo the court solution was blocked by a machiavelism of Owinyedoro who ended up quarreling with Kisachi one person nze omuntu nemuleka agisome statement yeregeza nti singa Owinyedoro yaleka chief justice munne n'asoma judgment tetwandigenze abazungu tebandize final court kubanga nze nkugambye nti tugenze mu DNA n'omukazi omukazi n'agamba nti omwana si wa Mirundi why do you release the results Bobi Wine teyagenda mu court nabagamba ti Bobi Wine tayagala court ruling why tujja kumugamba twakuwangula ne court ne pronouncing itself Bobi Wine yagamba nti mba mulisa tebategere kiboogera bwe tuba tusoma intelligence batugamba owulizanga nnyo siranga lwe luyaye okumulisa kyeki she is not interested in a solution nene emotoka ye is not another part odiotya amadikalia n'ogivuga n'ogyogera he wanted to kumulisa Uganda Revenue Authority but who will deal with you in the future Bobi Wine is also committed a political brand who will if you expose those who are exposing kati who will help you in the future naye waba yekubi niba nabantu bano bonna bakozesa short term strategies nti however much I was humiliated in the State House I don't abuse the president because I was around have maintained strong allies ne muba mafia mwennyini tumukunde yabaga temumutta if this man helps us ne batuula babiri banzite omu n'agamba munne you can kill the flesh but not the idea nayogera nanga abaana njikubete kugwa abantu bakube bakutte mulenzi gwe mzee Tamale kakati nkugamba you see how I wrote this book nakawandika ddi bintu byammwe kijja nabalola muleme kutwepankirako kano nakawandika ddi wakawandika Thursday 10th December 2020 essaawa 4:00 Thursday nakugamba Bobby takes advantage of government blunders with the assistance of the mafia who are his mentors. Bobi Wine was created by the mafia gang. Mzee Tamale kintu ekyo statement eyo gikola newa walemo kugiprovinga. They wanted to create Bobi was not created. A rival party. But you cannot create someone. MPs whom Museveni does not control. You cannot create a person. I'm telling you. No. Bobby avudde danga famous eranga abantu bamwagala. Music created Bobi Wine. Of government mistakes. Even Chameleone was consulted. Baby Cool was consulted. I told you that Baby Cool came to me for consultation 2 times. He told me people want to use me. His brother, Chairman Nyanzi, came to me, asking him whether he could go to the president and inform him we are frustrated. Statement is a provinga. For example,
Has Bobi Wine denied that we did not meet for two times or 3 times? Yes, never. Ask him. As he denied that he did not come to me seeking assistance to link him to Museveni. Never chibanga izisongo za muzali private reka tuwachozileta mawuli. Nchikubulira. Nti Bobi Wine yabeewagulako olunaku Amsterdam lwe yamubba. Amsterdam is a recruiting office of CIA. Nga bwe bakola zoom na bano bamubabbako Bobi Wine bamubabbako. Statement yene ekakase bigambo kuraje beyogedde. Some elements zimu mu bazungu bali bagala jimu change. Yes, Bugandi Bobi Wine yabbi. For example, although the government has a good case for not holding mass rallies during campaigns, the population does not know this. With no clear explanation, Ugandans, including key players like religious leaders, think that Museveni does not want Bobi Wine to address his supporters. This is because the Electoral Commission has not published the electoral laws and the Health Act that was invoked in the face of the COVID-19 pandemic. This new law was debated and passed by Parliament, and Museveni does not sit in Parliament. The mafia gang, which is fronting Bobi Wine and which controls the media, knows this law very well, that publishing it would exonerate Museveni. It's a problem. The electoral law, existing electoral law, was merged with the Health Act to get a new law. A new law that forbade public rallies. None of the key players, Museveni's team and the Electoral Commission, did not explain this. Nchiteke ilio parliament yalikola nemerging an existing electoral law with the Health Act, getting out a new law that curtailed campaign freedom in the face of the COVID pandemic. Katiba abantu basigala balowooza, did Museveni violate throughout this rule? Balabako Museveni ngakubalala? No. Ekitegeeza abantu ba Museveni bakumi ate kati bakyononye balina akagulupu ke bataddewo fulanga tumwebaza era baliri mu ssente njakka betenta. Museveni is communicators. Kubanga kye bakola tibannabusaayi abamanyi baleeta baddumbu balye ssente. Baleeta ssente ne balire. Can I sit with the Minister of More Information? Can I sit with Ogwanga? Can I sit with the Domba more senior? Sigendayo. Akantu koyogera kako president mwenyini yabadde kyankwanzi mutayita yabadde kyankwanzi nabagaba bave bogerere ekibiina toyinza kwogerera ekintu kyotakkiririzaamu abantu abempite bakiza mu kibiina kyabwe. Why is it that balokole are eating up traditional churches? They simplified the religion. It takes 25 years for a Catholic priest to be produced. A Mulokole just speaks in the Bible 2 sentences. By theological colleges. They may kubanga ne kugenda okugereramu. Father ina PhD, Dr. Rwanga, Dr. Ban. Bagenda mu kusomesa mu seminary. Oyogere ne PhD ndiko ina PhD takutegeera na kutegeera. But balokole made simple. Kakati okwogerera n'alimu is not easy. Toyinza kukugamba ti omwogezi we n'alimu ng'ofuna opundu tatula mu cabinet. Ate kokasi ye n'alimu ate ina omwogezi waayo. How can I quote within a quote? I told these people that any person who speaks on behalf of government must take an oath of secrecy and enter cabinet. Okay. Ayogere ebintu abijja kusoza bimanyi. Ne bwe batuuka mu movement caucus sekikuba agenda n'essimu ngeriko emitwalo aga boogera erinkinga ku monitor. Kakati bagenda okuvamba kubira ofuna essimu akimanyi nze Museveni help me. I would remain in all meetings and tulanga kubaka bench andabe. Yes, andaba ngobemu. In many cases, that's why I was effective. Nayogera ngo authoritatively. Okay. Ngebintu nabibaddemu. Ngo bukyogero kimanyi. Now how can you speak on behalf of the party if you don't attend party organ? Never let bali omunsi, never let abadombo, never let are they experts? I just go. Kakati nkugamba. That created a problem for Museveni and for government. Okay. People didn't know. They saw it as a persecution against Bobi Wine. But the law, Museveni did not violate the law.
Museveni strictly adhered to the law. Mzee Tamale ngenda kusaba police wanga footage waneno ngatwa Museveni campaigns ngara naira abantu bakunganyiza agudde aguyagula obutale mu campaign yakola okugulawo obutale kirala because you have two people. You have Museveni a president and the candidate Museveni. Nile era bikola mu campaign atera n'ekyo curiosity y'abantu tibagulawo akatale kayina abantu bameka. But Museveni addressed people in the tent. In spite of provocation, babalamu ida wa waliwo bensasi nangono mukazi namugwana waliwo nomukazi akuba abantu mu win kati akadde version kawandise nga bwandika bulijjo obubbi. Did this woman has this woman and to win because me I know 2 ministers who are benefiting from this win okavu. One who gets 1 million per another 1.5 million and I've recorded them. Are you sure? I will deliver the recording to the president. Are you sure? Oyo omukazi akuba abaganda abasamba akola ki njekiddamu Buganda riots. That woman is dangerous. The president must prevail over this night kulabako. Nemuchori amanyi agajjawa. Kakati nkugamba. This is how the mafias operate. Okay. Ensonga tebaginnyonnyola. Kubanga abaloya baleka mu kibayita lakuna to benefit both sides. Kakati Museveni ekintu kye tebakinnyonnyola. Bakirekamu nga nabo bakikola ki ndiye yanga akuba enkungana mbule Museveni naye abawe ssente bakube tewalaba abayuza t-shirt ejinja nebazocha n'okuzoocha bonga tebamanyi nti Museveni knows he will win era nabaga Museveni will win. Why? He has adhered amanyi nullification nabaga Museveni mu mateeka ayina mukodomi we kwa respecting Kalugiri is a handler. Kalugiri is a handler amuvuli sato nejo onvanga musubuzi nkugamba. This is how the mafias operate as long as you don't interfere with their money and defend them. You were a patriot and comrade. They have the hunter and hunting dog relationship. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with a trusted comrade from the mafia camp. This is the arrangement between BOBIWINE and his mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as a presidential candidate is a potential president. If Bobby was unfit, then why was he registered in the first place? Why did you register Muyai? Secondly, the qualification nkugamba another glaring example that kakati nkugamba nti Bobby ye yakwata ebintu by'abantu mistakes za government nabaga nti powering tear gas yali ayamba BOBIWINE. How? Yes. Abantu babona tear gas ngoma nti ayamba BOBIWINE. Tear gas yali ayamba BOBIWINE. This is another area which BOBIWINE handlers have exploited to the maximum, powering tear gas. I have always argued that firing tear gas in order to disperse BOBIWINE's rallies backfires on Museveni and he ends up helping BOBIWINE. I see it. Nensanga never security top people nembabulira nti tear gas mustadinge patani ye. Tear gas we bamukuba Museveni agenda kufiibwa obululu. Tear gas we bamukuba omupoliisi amukubye afuna sente kubamugira percentage. Nebaga it is not. Nebaga go mafias reason beyond your imagination. Nakugamba nti one why BOBIWINE benefited from tear gas. This is another area which BOBIWINE handlers have exploited to the maximum. I have always argued that firing tear gas in order to disperse BOBIWINE's rallies backfires on Museveni and ends up helping BOBIWINE. Number one, the population is not aware that BOBIWINE violates the electoral laws. This is because the public is not aware of the law. Lwachi yabamukuba tear gas? Yes, he is violating the law. Lwachi Museveni mumwete okuba mu tear gas? He adheres to the law. Kakati kiri ekyokutabakwatiraayo obadde yogera ku basajja nga babbalamu no babbe ku lwakuba enkungana andi nkubuulira ne bobonga tebatyegase tebamulyako tebamanyi waludde the court mvala mwatambulawo talina visa talina
bajja muyolera mugwanga mwali atambula wacha mutekateka mukwata langa kikoko gano kaguni akakuba abantu abakuba omwana nabaga nti ebifaananyi by'omwana nga tebifulumye mu mawulire gonna but they in the house. Mzee Tamale abantu bonna bali bakola campaign kwa Museveni bena kwati wabweru tebena kwati amatika ga wano. Number 2, as Museveni strictly observes the law by addressing it to 200 delegates, his party candidates violate it in full glare of the media cameras. Nakugamba, this means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in Bobi Wine's favor. The mafia elements in politics fire tear gas in front of cameras as rallies on the other hand continue. Yes, nechiba warning. Ntize mukusongeza bizadde kati. Bala mubaye so much. Ne wetaga mu nacho intellect. Nga bali ya sente organize ngo obubbi obusuma n'obujozo obusuma basumani bajoga ngati bamanyi. We told them nzisiro bakutula mu group eyo ne bumpita ngogaba billion 10 buli naku. I cannot attend a meeting with those people. I'm a senior man. Nkugamba. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, government cannot defend itself that such incidents are the work of mafia in the government. True. Yes. Nganaka lutikana kola. Tikana bakubera. Mbagamba ki. Basukura meeting is up. Nyizo kutumira wenyo ni kutomeranga inta. Yes. Tumpita mu meeting nyizo kutomeranga ni bomu tune nkuja mu amanyi. Gorote sako. Tewali. Me, I don't have reconciliation and forgiveness are never part of my vocabulary. I laughed, I danced in my sitting room when I saw Frank Atmwevas talking to somebody he knows that can talk to me. Why don't you prevail over this man? Because I'm not likely to be in a cabinet. In a cabinet. Why did you think about it? When you were switching off my program? Minister. Number 3. A critical look at the police reveals selective powering of tear gas, which adversely affects Museveni and NRM candidates' popularity. This way because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well as innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and the NRM candidates. Top ones. Look at tear gas. The way it is powered. Akakazi nekagenda ekiryandongo nekagana BOBIWINE okuyingira mu hotel. A candidate. Ali jure nominated. Kalege ntuyako kubati gwasoma political science. You don't know tebabuulira. They are ignorant. Ne abakazi bali bakola kondazizani. Nkugamba. I have repeatedly submitted that BOBIWINE is the making of one of the factions of the mafia outfit. Bobby was assigned to canvass support for the mafia finance MPs and LC5 chairpersons. This is why those who oppose him restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. Mwano is omuntu wakaluti bayomba bwa president. He's unfit to be president, but qualifications for the president are the same as they apply. Kwa mbitegera nakugamba nti kakati kankubuulira BOBIWINE went to look at the first time the police dispersed his rally with the tear gas, and Mbayo's son died mysteriously. Why did BOBIWINE go back to look? Was it in his earlier program? No. It was intended to save Mbayo. Era bwe yagenda yo tebamukuba tear gas kakati njagala ombuulire police let the police commander in that area tell me which conditions which BOBIWINE had changed
from Israel okubanga ddayo ne batamukuba tear gas. Kyovula bankugamba nti mu gavumenti endala ndikola mu intelligence na mu research. Mzee Tamale, sanctions zino zirekawo eggwanga Uganda. Anti nkubuuliza nti what do we do kijja na balola? You see, you have committed 4 serious offenses. One, how do you expect international community to react if 32 Ugandans in Serena are being tried for extracting, harvesting human organs by the International Criminal Court? Bakoze bubi eggwanga lino Museveni bamukoze bubi bagendayo mbu atukuba njaba ne proceedings zonna nzirina mu Serena zonna nzirina because you are shaming us. Okay. How can you at the same time nga muyina bino byonna you also have an organic case? One of the suspects is a Rwandese, 2 Chinese, a Kenyan. So how did these foreigners find their way into Uganda? It means Baba was sent. What are we buying? Mbamazeewo omusajja yabagamba mu 2014 that man is dangerous. You cannot kill me. Motoka njifuula ne yefuula. Mzee Tamale, in spite of these mistakes, glaring mistakes, you have an organic case. Tuongere kibi ku kibi. In addition to these mistakes, the president operated on fake information from military intelligence and issue. Bakolaga ne Besigye. But there is a plan B. But he said, Museveni abazukulu bange bagala okukocha ekibuga nti temubakuba tubafunye centers mwe tubeera tubasomese kubanga balagire tubawine sente bagende bakole babakula mu njala babakuba mikko babakolaje tumwine arrogantly parliament ne kuyita ku safe houses n'ogaana kuba walwana ensi yo. The Tumwinas don't know the international trend. These Europeans were watching you. True. How can somebody, a minister, defy parliament? Kusafe houses. Andi munayi balwana. Ate mwalwana anti kati babasibye. Twagala ono jeno alagire president wa America. Yes jeno, Biden si jeno. Twagala tumwine jeno alagire president wa America. Kisoboka. Mzee Tamale. BOBIWINE yavude na welcoming sanctions zino kubandiza ze. Kijana balola. Njatu gate ensonga zino. BOBIWINE ya welcoming sanctions zino kubandiza ze. Yajja omusango mu kkooti nga bagayala kulabisa. Era yagamba kino sanctions zaze yagamba omusajja. BOBIWINE nkugambi. BOBIWINE is an agent of the Americans. Kubanga nabawandikira akatabo mu 2017 nti BOBIWINE can spark of a revolution. Nembagamba BOBIWINE had advantages. Satu. One, the mafias want to use BOBIWINE to get money. Bakusasha never forget nini. Filiba tunuli yange mbwa. Ngabe yambisa BOBIWINE. Nembabuuza nti BOBIWINE ina structure. No, taina. Kusasira akola yoki. Enkoko jikulako ebyo anesigala nga ekoko limiro omulwadde. Tekisoboka. They are spending money bwerere. Babala mu be bagende wa Museveni. Fenga tubatunulide bwetuti. Banze sifambulinga. Kakati nembagamba ekyokubiri nti an MP from the city is more important than an urban MP. Yes, kubanga government bazigirako mu bibuga bachiri BOBIWINE wawa wa mu kibuga definitely. Nembagamba ekyokusatu nti BOBIWINE fits in people who are now being recruited by America to flash out the Chinese influence. They are very simple. Yes. Number one, Uhuru Kenyatta was dismissed as an office. Ngabamukuba with reddish eyes in Asula Mwenge. Hasn't he ruled Kenya? He has ruled. Yes. Nembagamba Modi owa India. Musajja Muhindu. Yawera ne nembogo jiri ojita mu India. Bayine buffalo butchers. Naga sawula ante nambogo. Mzee Tamale wangapako waneno. Wait. Battira omukazi omuhindu omwala omuhindu ne bamulepinga ku train. Omusajja oyo n'akwata abahindu ne batta abasiraamu 10,000. He was blacklisted mu America.
yakuba Congolese party. This is a type. Okay. Nembaga gende Sudan. Omwana yakubye government ya Sudan is musisi wa chapa. Musisi wa chapa tiwechiri. Yes. Nembaga nti ono BOBIWINE is dangerous. Wangamba ko wanene nti BOBIWINE wabaina chagenda kutumbala chagenda kubanga zako. Okujja omusango mu court. Naganda agenda mu court y'abantu. Court y'abantu yene South ekola eya America. Bano tebabala. BOBIWINE yali abamulisa. What would have died? I told you. To have examples. One. Nabaga nti waliwo omusango mu kinaana. Ogwa Yusufu Lule ne Dr. Kayira nga bawabira government okujjako Lule. Kirunda luliza Kirunda naga nti Chief Justice akuveemu Samuel Wambuzi kuba Lule yamulonda baatula mu kooti ne bawuliza ensonga ze kooti yagenda mu liseesi neyekomawo ne balulinga nti ajja kuvaamu. Why? A judge is a judge. Don't mix politics here. Two, he does not have a veto. He's not alone. Yakulemeramu nembagamba nti oyo Kibeeriyo Balishaki ne Vice President Sekandi bali ku kakiko ka Human Rights Commission. Chairman wako nga bamuyita order kati is a rate. Ne baleeta obujulizi nti yawa bazira bail kuki nga tapesinga mada. Yava kakiiko ako temporarily ne balonde temporary chairman Kidduma Kubuya. Ne yennyonnyolako ti a judge cannot alternate for stupid good state attorney. This man was facing two charges, a murder charge which is not bailable and a bailable charge of corruption. But state attorney kufailo bandisirachi bailable charge ne mulirizinga. Kakati lwaki state attorney yambulira ti although this man is facing a bailable charge ate ayinayo nani bailable charge. Nayono owinye dolo lwamugamba ko nabuguma. Yes. Wow. Katugene mu kumula mu katugene ku Shop Talk era nga tuvosikira ku TV kali nawe mu nsonga zaffe. For fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic, and with all precautions. Ku nsonga ezibadde zitambula maaso naye nga tuba twogera ku nsonga y'okuba nti tuwadi mu sanctions. Muzeyi Tamale, ensonga eno nyini kati nga embeera gye tulimu ng'eggwanga Uganda. Mutume abaana bammwe abageza amannya gamu. Kakati kitanga ali mugulu baga Mirundi bakuyita. Mirundi kituufu. Uli gwe nalekayo abatawanya. Tebayitazi. Nanga ba. Uli gwe nalekayo abatawanya. Yabatawanya si. Mirundi bakuyita ja uli gwe nalekayo yabazungu. N'entwe zaabwe n'entwe bolekedde kutemba nnyonyi bujozi busuma kujoga underestimating batugamba mu politics. If we want to defeat a tiger dress like a pig, he's a drunkard. He's a beggar. Ngatugenda ku nsonga ya byenendi baba natulia na lweso wali netulia na kalima ngatudde wali netulia yo here you chengo koze ateto na ngatugenda ku nsonga ya njatugenda ku nsonga ya masanyalaze Muzeyi Tamale njatugenda ku nsonga ya ensonga eno tugivaamu tutya akati kamba bolize a diplomatic query is responded to by a diplomatic answer. In my opinion, the Nabakobas, these people, the Ophonos, they should respond to local politicians. This would mean three things. One, call your diplomats for retreat. Okay. Bogererwemu ba professor. Professor mugezi nnyo. That professor eyabagamba mu 2014. Era abaddaaki bagamba. Omusajja ajja baba tayagala mulimu nze njagala omulimu hello wait for madame Nakalema nali okwakuti usoma kigwi atika abantu kutu wait for akuya kachiko kalamba Nakalema ne bwe ngamba nti ngufumule ku macha ajja atamidde ajja ndabawona nabona obujozi
sijja nabusangako muli sibuddamu kakati nkugamba nti abo aboogera bonna this is where you go wrong. One, nabaga nti mu Uganda mwina abantu abo who can help you on diplomacy. Kuteesa can be having his small problems. Ebyo bya corruption bye tukita sinies. Shiraka, your representative wa France, he was dogged by corruption allegations. Nyentanyahu has been elected with allegations of corruption. Egundi uno Sanko's allegations of corruption. Those are still wrong. Kakati, Kutesa having been the president of the General Assembly, how to deal with the diplomats. He knows their language. I want to forget what's my international relations. Tukugamba. People, foreigners don't take seriously what you tell your local population. No. You have to appear strong. But secretly, like for example, why don't we build on the commission the president directed into investigating arrests, detentions, and disappearances? Start with that. Get a credible woman like Bagameire. Yes. Okay. Two, Nkugamba, Kutesa can talk to these people, the diplomats. Oba Kutesa in a serious charges. Wache achakolanga foreign minister never diplomats never mukiris. Has influence. Kutesa has influence. Toyiza government yaliko president wa General Assembly. Abantu bonna be yali amanyi mu foreign affairs bagwawo. This is why Semogere was important to Museveni. Nti Semogere yatuzaako wano Christian Democrats. When the communists collapsed, the Christian Democrats took over. Semogere yali mukwano nnyo gwa Dr. Henry Matiko wa German. Era nga German tewali wa DP wano atagendako bweru German kusoma. Era omusajja yasinga okubenefit yali Kiwalabi. Kiwalabi yali musajja yagamba nti nebunyiza Abagerman. Yagenda mu kisiibo nga Bazungu bankonko n'okulya ddaako. Waliwo wano musajja nga muyita Sewanyana nga ayino ne tikiti bbiri alinya n'agenda nabo nate nadda because of some relationship with the Germans. Okay. Kakati Kutesa, very important. Another person you have is Ayebali. Is your celebrated diplomat. Another person you have is Lugunda. Lugunda had a clinic in America. Okay. Lugunda knows the American system. Whom do you talk to? Not shouting. Admit Chijana Balola. Stop arrogance. Chijana Balola. Is it a matter of just talking? Oba na Omusajja w'Electoral Commission. Aba European Union in 2016 bali commending like the judges, we shall not observe the following year in the next election if you don't do this and this. Yeah. And when you do international relations, but so much international relations tells you observers cannot declare a winner. The only point out loopholes. Kati ono musajja ali abaganira kyokujja. Why did Byabakama refuse European Union to observe elections? If we don't observe elections, then we don't expect our money. True. Byabakama. Give them political assistance. Ategeera kati omusajja ngoyi Byabakama mwali muwadde abavubuka abali sharp we bali abatalina mirimu. Sirwakakwamba tayebwa. Ono somanyi media gulu yasula aka office ku 10 akaigundi mulaba andika mu news injuza buyuza media gulu ali mu Coca-Cola nga ka office 10 kakulema nodduka with all the resources. Get intelligent people sinto ye pussy apana bo bali arrogant. But it's about to nsonga eyo tudde ku nsonga yafe eyokubiri amuzeyi Tamale kati nkugamba but it's about nsonga tudde ku nsonga eyokubiri nti what you do engage these people. Museveni has contained kyemwagala okwonona omukazi akuba Abaganda Buganda Lions nagitabamu ebintu ebyo byenatya oyo omukazi akuba abantu bwomwino ngaawogera tumwine nendamugwanya yekwesi nalabamu ebintu ebyo ebyankanga singa nali mu intelligence. One bali bwekya mama wange. If a woman called Kankunda, that's why I'm not a tribalist. Kankunda singa nasanga ndalwiso mama wange bali musi. Naye Kankunda yangamba nti president ali mu serious security meeting. Okumanya ali serious n'ekigongo teyagirimu namusanga atudde. Era ye yangamba tojjaako simu buli ekigambo nnyoko kyanasembayo okugamba. Kankunda yangamba muzeeyi ali mu meeting. Naye wandika ku lupapula luno mu nnyukuta ennene ngimutwale
Museveni came out of the meeting. Mirundi, Mama Bamuja, you will talk, sit there, you will talk to your mother within 30 minutes. Commandos were deployed. Never mulishiwenga. Kati the city tribalistic. Naye neewuunya. Ebintu ebi omukazi akuba abantu mu wino ng'awagira tumuyine. They are hiding. Mumpakanye ngukube video ngukube ne recordings. Bampakanye ne namugwanya gye beekwese. Kakati nkugamba natya. Sebina yatuuka ku road block y'abakuliganisi. Sebina yitawo mu munoonyawo kyakulya. Kulayije gentleman. Kulayije okugamba. He's a gentleman. Kulayije has never made any tribal statement. Bamukuba emikko. Kulayije bamukuba Sebina n'ayitawo. Ask him. Dizi kuliganisi. Two, ekyantiisa. Bategeerera nti omunyankole tayogera kigambo mufaliso. And where are they targeting abanyankole? Ekyokusatu. Tambula ng'Omuganda. Kyali kitegeeza ki? Kulanya. Ekyokuna kye natya nti mu bintu byonna bye baayokya Abanyarwanda mu Kampala temukyatunda n'abakongo lwaki? Omanyi nti basi yali eva e Rwanda baali bagyokeza Nateete nga bagitaddemu omuliro. Kakati omukazi asamba abantu kulabako ow'entebe bajja mubetenta. Is dangerous to our relationship with others. Era akabukedde kakuba omukazi omunyankole omukazi afa entungano omukazi omunyankole lwakitoga nti omukazi omusuubuzi. Tumwine prevail over that woman. You are behind that woman here to win. I know. And you take it. I will embarrass you like I have done it to others. President yavudde n'abanga yalagidde minister mukwano gosibwa yogerako no minister Kitutu owa energy n'abeera nga mugamba nti abeerenga betereza ennyumba yaabwe. Yanalagira omukyala Edith Nakalema abeerenga akwata abakungu babiri okuli tuli agenda wamu n'omukulu w'eriche bavunanibwa okuba nti baculumpanyiza ensimbi nnyingi ezaali ezokuba zikola ku musajja ezokuba gayungiye mu byalo. Abakungu bavunanibwa okuba nti bajjanga esente ku ba investors ezalina okuba babajjangako enguzi nubo kuba ndikutambuza amasanyalaze agalina okuba gagenda mu byalo ne guba nga guyimirizibwa. So president yavudde n'alaga nti abakungu abo baberenga bakwatibwa. Baludde ebbanga nga president yabasaakoodda okuba ne bagobwa naye nga PS wa minister ukiga ne PS wa minister yali abashieldinga obanga bakugira naye essaawa yavudde okuba nagamba bakwatibweko ku nkoona balimba batya wali kyene tuli agenda bagamba Nakalema n'akulo. If you want to arrest us you must fulfill 4 conditions. 1, a friendly judge. Mzee Tamale bebavunaana baleka conditions zino okutuukizibwa baga tuko meeting millions of dollars atano fetu waziba baba gamba Nakalema kyavati mpaka omuntu kwanda finga tujja president yagamba these idiots still breathing in Ugandan air. Era kyeyongedde yoyiza okuba nti bakyali baba gamba we shall vomit. Get us a friendly judge. 2, charge us with a fine, a case that will lead to a fine, not imprisonment. Not imprisonment. Otherwise, we vomit, and we must be granted a bail. Nakalema yo. President yamulagidde n'abakwata. Tasobola, Nakalema tasobola. Nze nkubuli. Bwana bakwata Mzee Tamale. Bwana bakwata. Kino ekibaluwa kye baleese kiki. Kyobula mu magambo tribalism mutakola. They prefer to deal with Walichi Emugishu, but they are fighting to hail Emukiga from Lukongiri. And most of those people are stealing the money who stole the 50 million from Reya. Kakati zikankulage wano. Nebaga nti wali kyesi wandiseeko. I gig report on issues alleged massive corruption at the rural electrification agency. Reya. Nakawandikati. Kenjagala okulaba. Tewali kyesi wandiseeko wano. Byonna mbimanyi. Kakaliki. Thursday, March 2020 at my residence at Zana. Kakati. Sawa 10 2020 kati 2021. Kakati Museveni bwe bamuzanyira wali webati. Yeewola millions of dollars. Amakumi yes. Ne bajja emu ku kampuni y'Abachina. Emiti yaleeta mifu. Buginyeenya gigwa. Naye ng'ono tuheeyo tebamukkiriza kwogera.
era nga overall charge tuheyo tuli agenda tuheyo yali manager era ono omukazi ali commending kakati ono omukazi amagezi ge yakola gaaliga mu nkugamba from the 29 power lines the Inspectorate of Government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures and or faulty equipment. Kitugumu, Palabek and Irira, Apala. Kitugumu, Padive, Lokungu. Yibanda, Kabujogera, Kamwing, Zozo Namfu, Masanyalas. Yibanda Kazo Rusherere, power line. Poluchua meant reference. Kabali, Kisuru, power line, Mfu. Masindi wakibulisa mfu kakati biro byonna kati omukazi yali mugezi nnyo Museveni kyapata sola ba mafia bano omukazi oyo bwategeera nti babbi bawalishe naye bantu be gigi found MD innocent tukayo kubatagala akomewo kyobola bafulumiza ekivaluwa ne bakwata omusajja lutwama yinginiya ne bageranga gundi yaweddeko kitutu namukwata namusiba kitutu singa wasibanze tewali tusembale singa amagulu mawanike singa kitutu amagulu mawanike mulago nzi sizanyirwako omusajja oyo lutwama yajje wange nga bamunonya nga asula mu barracks nga lwani yafamu ya kitaawe abaganya okubba ne katambuliyako nze nakamuwa yasanga ndi mulwadde nnyo nkubira busajja bwange esimu ne banga muweeko kukako tebajja mukwata ka emotoka yefuula ejjoko lya kitutu nali mufungudde embugo ne president mzeta nalagira kitutu aberenga abantu ndo bawo I gigi found MD innocent in view of the findings the Inspectorate of Government recommends that Executive Director Rea should among other things go recommending 1 submit the Deputy Executive Director of Rea Engineer Godfrey Kahuka Walike then manager project development and management to the Rea board for appropriated on ate omukazi w'ekitutu yabadde bawaddamu abaluwa bakomewo n'ekitutu bade bakomyewo jamukba namuwulidde ng'ayogera omusajja amugamba kitutu the president is not happy your time is expiring mukba akatambye owulire babbi nempulira ababbi aboogera tewaliwo n'asobola kuwamba gavumenti ya Museveni ekyo kyaggwa kubanga mu motherboard ninamu millionaires kali kekola kukka abamilitary intelligence bagamba mbu ekyuma kyange is a 24-hour machine Russian machine linked to the Russian satellite kyekuba mu Moscow ne kirireetawo then if it is true kati ebya Putin na Museveni kubanze sina arrangement na Putin bwekiri ogondi mwenda yabaga nti fitesezeze mayendo hawukanye jembe kale erikoda oba mwe recordinga mweka ne uyo ogambo obusajja obuli kakati nkugamba regarding advice of MC Power Networks Limited to rectify the anomaly of missing terms of reference to supervise the construction of works on the Ibanda Kabujogera Kamwenge power line up to the expiry of the defects liability. Authorization of change of the supplier of the transformers for this construction of the Masindi work recommendation na mukazi failure to enforce inspection bagamba waliche gwe yabadali ni uwinji waliche gwe bagamba yakola bino omukazi gitutu yabadamu wadde baluwa akomewo nalonda akawala kamutibwa kanafuga mbe walicha bwe nkuba oyo mukazi adduka n'ekyankwanzi gyali kwange biko ibiri waggulu nkugamba kakati lastly in the performance of the duties as a project engineer bali kuwalichi during the construction of the bagambyo tuheyo abonerezo na mutwale mu bbugu bagoba tuheyo ebaluwa ya president erenga tuheyo bagitulira ku State House kati bafulumiza ekibaluwa ekifu nga president amaze okugamba tuheyo addeyo ne ni bano bantu ki ababba n'amasanyalaze mzee Tamale kusanya njira nkugamba nti akugamba nti submit the following contractors to PPDA for suspension blacklisting amakampuni gaga MS Skits International Limited MS Power Network Limited gano konna amakampuni omukazi yagalistinga mappi uyaye gigi naye amagezi g'omukazi onaye gigi mugezi nnyo
babbye 50 bwe yalabanga nga babbye millions za $2 sirimu sente za Uganda mmeka obumbi nga mukaaga ngali commending nti basasule million 2 fine that woman muli agonye babbye obumbi nga mukaaga nga 7 plus nga era yabatwala mu disciplinary action si president yabagamba kubase kitutu why don't you respect your head and design are you the only Ugandan are you an engineer Mzee Tamale muna Uganda yebuuza nti president nabanga alagidde abantu bano bakwatibwe kira badde bamba ne basigalanga weebali bali babagamba anyaba amanyi bagajjawa za sogeranga kona waliche amanyi bagajjawa basajja kubanga basigalawo na Uganda ne waliche ne tuli agenda banga nti batulipankireko bayina okubebabanga bogera abanene abalinga basi era nze nagamba ti Museveni okutuuza meeting y'ekyankwanzi Museveni should convene a meeting in his family members. Ensonga nene mu family eri munda wali muntu yenna creating trouble for Museveni who does not have links in the parties. That's why they intimidate everybody. Oyo gundi yayogera uyo mukazi mulono yagamba bamulimba naga nti kadaga yankubira simu mukatuli kimunange nemukatwashomerako go nangamba nti nje kalo nyambe Kadaga is using a wrong whistleblower and let me tell you about sent 54 billion from Yesimba betonze wa Museveni kakati bwe defending katoba mai tewali noyo kasoli we Kenya tewali bana Kenya bagobye kasoli is a feud between the two family members omu yatira munne kino no touch ebijajalo ne gundi n'obuwunga ebyaponye ani yabyewo mu ttaka yali wa BOBIWINE. All of these issues, the people who are causing Museveni trouble originate from the palace. So even if he addresses, Nawandi Kakatabu Kangede, State House cast, leaders in Uganda leave their enemies inside the State House. Okay. Tewali kintu wano kikoleddwa nga abakikoze kakati ogani mulimu baki. A minister is fighting to be retained in the cabinet. No, he was thinking, help Museveni. Don't ask him. Arrogance yabwe tugula omanya bamuli babagula billion 10. Abamawulire pepa bajiwa billion 3 mwenda billion 3. What are we paying? Kanku beka sajja bajja kubetenta omutwe. Mzee Tamale ensonga ne yini tulabanga evide kama dokubanja amsanyaza gaserewa. Yes. Lwakubante bato zinene kuba ne juzi mpulizako. Juzi era yavudde ne banga yewoninga umeme. Erekero kubanti abantu bagula yaka units. Hani ne bwabo. Nobody denga gasajja googera. Museveni has recommended to transfer GSRA back to the ministry. Kuba Saida Bumbe yali minister wa energy yakola etteeka nga lifavoringa minister. Yes, look what is the law governing the area. Kakati bagala nagawulidde agabinga googera. Why? Museveni yawoze million ebirala 10 bina bigalinze bizibbe. Era kuda project yemwene. Ate byali badde bizibba singa samuweereza butambi nga bitudde. Nimuganye gaga agabbi. Abantu bangi bateka bafuna isuubi bawayiriza mu nyumba zaabwe kana akasajja kakabusenga kali kalowooza mbuke kagenda okubeera ako kaagu kakubaba naye kulu byayigira kuno omanya Allah yakola emitima gy'abantu omuntu alwadde sirimu n'omuteeka ku luggi lwa luugi nga yenna ebiwundu bimu era benda baga ekyo kisirani kati kulu bya bwatunuuliro ono atakyalina walaga kukumi daziti kulu bya talikyukako okuwekeka mu kkanisa ya Bugembe kulu bya talyekwekako mu kkanisa ya Bugembe tuvuddewo Mzee Tamale the most popular Katikkiro entwala gye bamutwalamu ate kankubuulire ensonga za Katikkiro Mzee Tamale twandizirese gwe kankubuulire wotegeerera nti Katikkiro agenda yesanyulyo mayiga tuva ku kyalo kye kati waki osanyuka nze mayiga kyansanyusaako ebintu byabikola ng'abyagala yakanga bazengalabi mu kibuga nalaba jja abaana abatonga bagitunuulira tobiddamu babyogerano ku Sunday tobiddamu ebyengalabi kanga badde bweti mu kibuga oba yaani oba Ssekabaka kye yalina abakazi abangi gwe baggulamu engalabi mayiga naddira empologoma nakituusa ekifaananyi kya Bikira Maria ate nga eri eno mutwe ekunemidde eno mpologoma ginewaayo ebintu by'amamegazo gesireke wotegerera gundi yinginiye okumugoba emmengo namugamba yinginiye mukoddomi wange namugamba
kwata ekiti kyabwe kiddamulo kibaddire nga basoseka ebiwandiiko wansi eno baseseka mubbi baseseka kwata ekiti kyabwe kikanyika obaviiri kati Mayiga balukooti kasola babulukooti obwo Mayiga yagenze kalukooti kagamba kabaka waffe mutwe tumwejjanjabire naye nokaga nti suula w'ekikubya tekalina enjovu eremererwa abantu kasitoola babulukanzu obwo obuyina ekanzu es'ebikwaso Mayiga butegese Mayiga kibugenda omukola bwategese okwesuula mu luguudo konvu ya Mayiga etomereko kamu Mayiga aweeyo ddamula yeddire wakolebe ate kati buyinza omugamba kati Mayiga n'amala omanyi Buganda tefugibwa kulogiki kati Mayiga n'amala wayo eddagala kati buga amasomo obutwa kati agenda Tamale ensonga twagimaliriza Buganda ensasira bakola emmengo nze nakolayo ne baŋŋamba ekisooka bw'oba oyisinganya n'owekitiibwa otula ku ekyano bwebugamba buli lwoba nga omaliriza pulogulamu Ssaabasajja Kabaka lwaki mmange tawangaala ne mbugamba salize wano nti kolya Kabaka pemmi ebyakabaka birala Mzee Tamale enso tuva tutya mu nsaga y'amasannyalaze kakati ensonga y'amasannyalaze kirina okuba nga kikolebwa nkubulidde the issue is president has $400 million that loan had already been secured ne bakola kyonna okuzibba mu election kakati what the president needs I heard that Museveni is looking for an engineer engineer oneeke yaliyo the question is an engineer favorite song get me voucher ey'omwana wange ogiwa omuzadde ng'okugikwatako ginywamu sukaali oba ogiwa omuntu omula emyaka 10 tekuli fayini kasoosebayo basatu bagitya kituufu omuzadde ye nga yayinaki voucher ye corruption itazirwa leero in 1928 the governor made political reforms in land. For the first time Baganda chiefs became transferable sente zeyongera mu ggwanika lya Buganda emirundi 10 bali bazibba in 1928 obubbi bwalikola ki bwali weebuli nabaga nti omugenzi Archbishop Lwanga yateekako sipayi bano abasakisi abasolooza sente agenda okulaba nga omusajja abeera ku layini y'abaminisita ayina gyewungukako era Lwanga bwe yamukwata nga azibba abasolooza sente ku Sande Lubaga babadde bakuziba Centenary Bank sente nezeyongera mu Rubaga bali bazibbanga twagendako ne omugenzi Katongole ne Sengoba oyo wawutodo netugenda Japan egula motoka kakati bwe tutuuka mu hoteri emu e Kenya musajja tumugamba nti nze ndi amatooke nanyama nakawunga nanyama enyama yagijja mu firiji nga agisibye tumubuuza lwaki enyama ogijja mu firiji nasonga ku bakozi be nti abakozi bagibba kakati today there are people who scare everybody in the ministry nti by kyekyago bya yonna waliwo eyo gifuula hunting dog naye tebimugendera bulungi buli wamu buli yansongamu olugalo tali bulungi ate nze mbikulekera nebikubattula sinyiga bijja kubattula nakale Mzee Tamale ministry eri manned by the first lady noba nga mulimu abantu mulimu abasomesa tufira 7 buli mwaka sasa abasomesa abempewo where do you get her to tell her waliwo yagiyingira agiyonka buyonsi diru zonna biki byonna ziyitamu buyise andi omuyika nkobuuli kati abo bati omuntu ayinza okuba nga abalimba kakati today erina okutegeera ti ministry eyo yenoonya obululu kyembabuuza nagamba ku Salowe edda nga tukyayogeraganya ne mugamba nti abaana abali wano abagezi webali why don't you recruit these younger people ne babakolera rapid inspection nga bagwa mu ssomero abekalamu gye obaleete nabeeri n'obaleete by the time they become also corrupt essomero ne muligwako nebuga oyinamu abaana bameka nembaga nti ne mugamba Sale nti percentage gye babawunyeza sente ze babadde bababba mubawoko 20%. Kituufu. Abaana bali jobless. Yep, true. Rapid deployment. N'ogwa ku ssomero
kubanga bajja mukubira essimu omukulu w'essomero Yeah. naye we bayigira obubbi nabo nga bano bakanzi ate osiba nojja ku ssomero kwennyini n'omubuuza be baagoba baliwa Yeah. oyinamu bameka obadde ofuna sente meka. These young educated people will help you to recover this money. True. Ne bw'obagamba nti mumufuna commercial basis ne bw'oba employinga nti abeeno mbateekeeni abeeno mbateekeeni nabo we badevelopingira obubbi kubanga kateebereza tu abazadde omuntu wa Uganda we are capitalistic by nature, we don't want free things. Yeah. Kyobala bankugamba nti singa omuntu abagamba tibanaye mundekera mmere nagifumbiddemu omulala naggalawo gezi emmere mwina girya lwampaka. What would be your reaction? Emmere y'empaka nsobola okugirya kakati bano badda mugema kabaka mulwadde badda mugema gundi ow'ennamirembe badda mugema. No, you live with the drugs there. Inform the public that the drugs are available. But if you push it, nadduka omukazi ono w'omutwe ogulinga manga nadduka bwayogera, people are scared. Is your people. Education Commission Service yemu yalaze report. President Museveni naliwo bwenti mu State House. N'abuuza omukazi nti olina register yali mweru ono waggulu nga wansi muddugavu munene bwati kazi oyagala inaabeeremu n'alibuuza nti gwe olina listi y'abasomesa bonna mu Uganda nti sebo sigiina nti why we need 2 billion to update the list. What do you lose? N'agambako omukazi bamuyita Nannano muheresi, why don't you mark my drugs government of Uganda yagaana kuba si babbi. Okay. Nakugamba nti makinga ku buli mutwalo makinga ku 9 hinda nzeda oli kumpeoza ggwanga oyigiza bantu bunyazi. Yes, abazungu bakugamba when you go to Japan a project olwa corruption yaliyo etwala twice. If you go to Europe olwa corruption yaliyo gulowooza bati babba nabo babbi. Waliwo gas company gye basula bonna mu America nga bapresident bonna bagibba mu sente but because they handle their issues differently. Kakati bo bakikola ne kibeerawo wano tekibeerawo tekakati aba transformers bazibba ebikiba bibbi by'amasanyalaze. Nabagamba nti abo bawalike bagulanga waya za aluminium zikola emyaka egyo ennyumba zikwata omuliro. Ripoti yemu yalaze nti abasomesa so puliza ko Tamale mzee Tamale ripoti yemu yalaze nti abasomesa 16 abasomesa ku TV ne ku radio musala bya COVID baba njo bukadde 78 tebazifunanga yani abateekayo era bwali bubbi nebayiyo buli kimu bakibbira mu buli kimu bajja kuba n'amaboko. Museveni bw'ategendera ajja kuzuukuka olunaku lunga omusawo omuganda asabye okugulu kwa president nga bakumutemyewo bali mulimu nyini mu State House tumwe bazungira bwe batya ababbi bennyini abasoma abawedde abalira okukinduka abasomani bajoka bali mu State House. Nze Tamale ngabo ogamba nakyo be bagende nakyo be must go pipis basome because they are not oriented. ngabo gamba Mayiga ali ku lyendi kubanga institution y'obwakabaka agisudde. Watch the Minister of Education Tatarikulira. Minister of Education, the permanent secretary, Masansa. This is a political head. Okay. Yes. Kakuza Masiansa. Ate bagezi. Bagam. Amasomero ka private nabo mbawe gwagagova watu musajja gwekakoza. Adaivatinga. Era mu president yalagire nti aba private era bazibbe. Naye musumye nnyo. Musumye. Naye kya organic basomese. Mwatere mandwa manyabe zobagamba nti okatere mandwa nti njiri yeseza akayuka libakalijo nti bwobe mandwa niko kutaka nokole noluiso ne bannawe bala mandwa nge kabukedde ne kakubanika ne mandwa bwesitusi bali hege bali kuzumu mandwa situsi ndio kuba nokale majja kwetakula nkuga these are simple things. Give these people get a person who is politically oriented. On addition to educating our children, this is also a political mission. Okay. It was over. Yes. And on addition to educate our children, because it was every universality. Yasanga university in Abana and years. When you learn how to drive, the driving school gives you a car. Imamu yakufunia omukazi wokuwasa. Educate the people if they don't have jobs, an educated person italimbibwanga bano. Okay. Kakati ekyo is an affirmative action. Nze mmanyi
nti Museveni nagambye nti alina obubiri ekyobo alina akamutabani we alina akamaje n'akake abo balina UPDF yekyalina omutima ogulumirwaki eggwanga ezo key ministries muziwe UPDF muziwe office aba UPDF mzee Tamale katusimbula President Museveni yabadde ekyankwazi n'agamba abakulembeze biba NRM bafokasanga nnyo ku ideology y'ekibiina ne vision y'ekibiina tunafokasanga ku vision y'ekibiina ba vision ya ggwanga Uganda. Let me tell you a problem aba NRM gye balina tekakati y'ekyankwazi gye bagenze ababbi tebaliyo. That's why I tell you it will help Museveni more if we convenes a meeting of family members than going to Chankwanzi. Many problems originate from the palace. Others are these are victims. Okay. Yes. Many problems originate from the palace. It seems Boba Alibalosa into Boquata Center of Gulabalos. Boquata Center of Gulabaka Parliament in Overfuga. That's why you have an organic case that is going on in Serena on Zoom. Is it when Parliament passes a bill to regulate organizing? Change it means that you are implicating the whole government in organizing. How can you regulate organizing in Uganda? In Uganda. Mubavu. Anti-regulating. Mwasoka regulating. Ogamba omusajja omwavu nti ensiko bagigula $3 musigala wensigoole agenda kutta abantu bagenda kukola bwekiri nayo change oba Katonda yamutujja abakyole abalango baatu ate baba bikola bekwese bwe bati wunya change buli lwayasamya akamuzinga nsirika manya wani ekyo obusiru ekijja. Talking about a change President Museveni yalaze nti nno amabaala na bikibi nokubanga bisigenda kusigala nga bigali paka katugemyeko abantu 80% bwe mukadde nga butano n'ekitundu bakagemayo emitwalo 2 gyokka nti bakikutte bubi. You overhaul the Ministry of Health. That's what people don't understand. She overhaul the Ministry of Health. Permanent Secretary bonna bagobeemu oteekemu new people who are trusted. He must communicate bwakola. You must overhaul the ministry. Erina scandals nyingi organizing malwaliro eyina setera covid zebabye inaki. The ministry is dented. You must remove the people and appoint people who are trusted. You will see people going for vaccination. Ekyokubiri nabagamba get a UPDF unit but doctors by UPDF. Uganda esigaziza UPDF. The UPDF badde kuba abantu emigo bakyajesigawa batono nze naso era nabagamba nze mbadde n'abamilitary police okumala ebbanga tebakubanga na kusasi okujja waliwo omwana nga ali stubborn nebawandikira mu right ndi baddamu okubuka ekikolomera mu kuba amasasi ne bagagwa omuzaala nti baddukira wa mukulu wange ti omusajja atuwadde ebbaluwa bomwana amasasi andeetera ababbi kuba ava okulaba omupiira shooting ompiri mutere wakadisha mpira agulabe anti baagala kubeera eyo agendako mu kibanda ayingira munana ayingira mwenda bamusasi ng'omubbi muwone if his mother cannot discipline him mzeitamali amagye gaffe not a small incidents kuba mugaleeta okukola bikatasaanidde kukola gundi the impact of UPDF involvement yenkanana n'abantu gundi bano baloko defense bebatta mu bbanga n'ebikolo byabwe bakola ne polisi bingi nnyo okusinga UPDF. Singa obuuza munnauganda n'omugamba temanga yeserengese y'abapoliisi n'omulala naga nti emanga yeserengese y'aba UPDF olagawo era ngenda bali UPDF ba polisi sigenda gye tuyinawo kati. President Museveni yagambye Minister of Finance ewa bayimbi sente bakole online performances zibere ku online agenda kudduka yo agenda era kyombola abantu bagende basali babakubireyo mubawe omanyi government yotagenda government eringa marriage waliwo marriage gyotafunamu kwanza empuli argument zaabwe if you give that money he can even take on you what about ndi mwavu but omwana omugaga tasaba kugagabwa kitaabwe yetafuna nti tumuteekawo ng'embwa yaffe must work under somebody temuli kifunayo. I will never work under a formal structure. If the president tells me do this, I do. But no minister, I'm above all ministers. Tell him muntu mwazi nga lugunda segenda kubanga suka wao ngenda kubamberekeza bale kushaka kata gemanya gange era nga masamusigenda kusala ku TV
nawadde nja kuba mbasabira musigale President must convene a meeting for each family members